¿Me oyes? Hola, ¿cómo estás? Bien. Mira, que me rondaba una cosa, bueno, hace mucho tiempo que no hablo contigo, y era acerca de los estados de la mente, que llevo una temporada que prácticamente no hay sueño profundo, que durante la noche la mente despierta continuamente. Y no sé si eso es producto de la autoindagación o no sé. Es posible. O sea, me acuesto a las 10 de la noche, a las 12 mm, aparece la mente otra vez y, y parece que haya pasado un montón de tiempo. Miro el reloj, digo son las 12, vuelvo a coger el sueño, a las 2 otra vez, a las 4 y así. Sí. Lo que uno es no duerme. Y es esa sensación como si no durmiera. Lo que uno es no duerme. Uno llega al momento que tiene que acostumbrarse. Es nuestro estado natural, pero pareciera que hubiera que acostumbrarse a estar despierto en la vigilia, en el sueño onírico y hasta en el sueño profundo, porque la conciencia no duerme. Quien duerme es la mente, quien sueña es la mente, quien despierta es la mente, y la mente es vigilia, sueño con sueños y sueño profundo. Pero Es que pero se descansa, mm, el cuerpo descansa. sí, eso es lo que noto, que aunque la mente aparezca, miro el reloj y cada 2 horas me estoy despertando o la mente despierta. Luego no me noto cansada tampoco cuando me levanto durante, o sea, por la mañana, y las cosas siguen sucediendo y no noto cansancio. Es como una especie de cambio de ritmo, Es que no correcto. sabía si era o qué, porque yo no sé si eso es normal. ¿No? Natural es estar despierto, ni siquiera estar despierto, sino ser consciente de ser conciencia. Por lo tanto, tienes que estar consciente, indiferentemente del estado mental, vigilia, sueño onírico o sueño profundo. Sí, es como una sensación como si no durmiera realmente, como si cuando duermo fuera como un descanso ligero, pero como no hay el sueño profundo que había antes. No, el sueño profundo lo vas a seguir experimentando. El sueño profundo es ausencia de conciencia de cuerpo. La diferencia es que aún así vas a ser consciente de ser. En el sueño profundo. Correcto, por lo tanto tú no duermes. Mm. La conciencia no duerme, ¿cómo podría? La conciencia es consciente permanentemente, ¿sí? La conciencia es interrumpida. Bueno, entonces no hay alarma de nada. Mm. Y luego otra cosa que te quería preguntar es que el que ya no haya esa identificación con el cuerpo, eso no significa que lo que ocurre eh, pueda ser, es decir, puede haber caos sin, sin sensación de ser alguien. Viendo caos Porque durante la vigilia.
Sí, porque han pasado unas semanas en las que, bueno, me caí por las escaleras, las tuberías se rompieron del cuarto de baño, media casa está La vida y puede ser, o las circunstancias pueden ser caóticas. caóticas o armoniosas. Mientras estoy hablando contigo, están los muchachos aquí que vinieron a reparar las puertas corredizas del balcón, que hay que hacerle servicio, mantenimiento, cambiar las ruedas, están hablando, están atornillando, ring, ring, martillando. Y la situación es, se podría decir que es caótica. No sé si se mete el ruido por allá. ¿Escuchan? Sí, ¿Sí? Un poquito. sí. Las circunstancias de vida pueden ser caóticas o armoniosas. No se trata de darle continuidad a una vida en estado de armonía todo el tiempo, donde no hay problemas, si no lo quieres llamar problemas, retos o circunstancias difíciles, incómodas, de riesgo, dolorosas, de pérdida Mm, de, no sé, de un familiar, la salud, el dinero. ah, ¿Me sigues? sí. De esto se trata de ser consciente de ser conciencia. Cuando yo soy consciente de que soy conciencia, entonces me doy cuenta, no es que voy a permanecer entonces inafectado por las circunstancias, me voy a dar cuenta de que lo que soy es siempre inafectado por el entorno. El entorno puede continuar de una manera u otra. Ujú. Mm. Sí, porque cuando entras en el mundo este de la... Parece que se busque un estado de equilibrio, de armonía, de que cuando desaparezca el ego va a ser todo sin pensamientos, va a ser todo como una balsa y te das cuenta de que eso no es así. Sin pensamientos quiere decir libre de juicio. Sí, sin pensamientos, o sea, con pensamientos funcionales, pero Correcto, sin... correcto. El juicio es el que muere cuando muere el yo, el juez. Si el juez muere, muere el juicio. Mm. Mm. Sí, que te ocupas, pero no te Mm. preocupas. Correcto. Se revientan las tuberías y coges y el pensamiento que te viene es, bueno, voy a llamar a tal, esto, lo otro. Primero tengo que cerrar la llave de paso porque no se me inunde la casa y luego Exacto. tengo que llamar al técnico y luego Y tengo que luego ver vengan los vecinos de abajo, ¿no? A quejarse. que venga a llegar el presupuesto, ver si tengo plata, si me alcanza, si no me alcanza, de dónde la saco. Entonces, ok, déjame llamar a un amigo, Mm, a un familiar o decirle al banco y hacer la llamada y tal y que si yo y lo pones en espera y después le dices, mira, si te lo puedo pagar, no te lo puedo pagar, pero ya sé cuánto cuesta, cuando consiga la plata te llamo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me sigues? mm. Ya, Y luego ya cuando ya lo has hecho, no hay, no hay seguir con la historia. Ya está. correcto, correcto. Vale. Es que era eso que yo digo, no sé, como a veces ves vídeos así que te dicen estado sin pensamiento, un equilibrio, como si todo fuera ya como un estado armonioso en el que, y luego ves Porque que es que el estado natural de la conciencia es libre de pensamientos. No quiere decir que no haya pensamientos. mm, ¿Mm? pero no te identificas con ellos. Mm. Mm. Y si hay pensamiento, es un pensamiento funcional en el que hay un impulso del cuerpo a moverse y a hacer lo que tenga que hacer. Correcto, correcto. Ujú. Y la clave ahí es no identificación. Es decir, Mm. permaneces consciente de ser conciencia, aun cuando pienses, hablas, aun cuando te refieras a ti mismo como el cuerpo y hables y si tienes que discutir, discutes, si tienes que hablar con carácter, hablas con carácter, si le tienes que pegar un grito a alguien, se lo pegas, ¿verdad? Pero luego Tienes te que ser, quedas. Se todo, acabó. todo dependiendo de las circunstancias. Eso sucede y no deja ninguna imprenta, no deja ningún olor. Mm.
Sí, sí, eso es lo que noto, que luego, pues yo qué sé, si en un momento dado, pues se pega una bronca, antes me quedaba con el, buah, no tenía que haber hecho esto, decir o tal, y ahora veo que ya está. Es Se como ha una, dicho lo que se tiene que decir y ya está. como una barbacoa que no tienes que limpiar nunca. Después que terminaste de cocinar, ya no huele a grasa, ni a carne, ni a chorizo, ni a, ni a morcilla, ni a nada. Se fue y no deja ninguna huella. La única huella que deja, si deja una huella, queda una memoria, ¿ok? Porque no pierdes la memoria. Lo que pierdes es la carga psicológica agregada a la memoria, ¿no? Que se le agrega, que se le suma a la memoria. Y la carga psicológica porque está el yo psicológico, el yo pensamiento. ¿No? Claro, y esa carga psicológica ya eres capaz de verla cuando ya ha ocurrido y hay un run run y No, dices, no, ya está. si no llego, no queda carga psicológica. La carga psicológica queda si hay ego. Por eso te digo que hay un run run, ¿lo ves? Y sabes qué es esa carga No, y ya está. si no hay ego, no. Si hay ego y surge la carga, tienes que indagar. Vale. Es decir, retirar la Sí, atención del sí. pensamiento y llevarla al origen del pensamiento, a ti misma. Sí, es como si el ego estuviera débil, pero lo que dices tú, que no ha muerto, ¿no? Porque si todavía ves un esto, que lo ves venir, es porque todavía está ahí, que quiere Correcto, aparecer. correcto. Pero llega un momento en que es muy fácil detectar la indagación. Surge, la atención se va a la fuente de manera espontánea, ¿ok? Sin esfuerzo, de manera automática, a lo que surge. O sea, el acto voluntario de llevar la atención a la fuente ya no sucede, ya es involuntario. Sí. De ahí en adelante no hay vuelta atrás. Bueno, no hay vuelta atrás desde el principio, pero Mm. Pues nada, era eso, era eso. Lo de antes, lo del sueño, que notaba eso, que era una cosa muy extraña. Y digo, bueno, le voy a preguntar porque no sé, no te iba a preguntar, pero digo, le voy a preguntar a ver si es que a lo mejor, yo qué sé, tengo algún trastorno del sueño. no, 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 no. Vale, vale. No, la mano decía, yo no duermo. Si los ojos, el cuerpo se cansa, básicamente los ojos. Entonces, el órgano del sentido llamado ojo descansa, ¿ok? No envía señales al cerebro, por lo tanto el cerebro también descansa, el sistema nervioso descansa. Puede que inclusive los órganos o los sentidos dejen de funcionar, puede que pierdas conciencia del cuerpo, ¿ok? Como un sueño profundo, pero aún así estás despierto. Mm, mm, La diferencia entre un trance profundo y el sueño profundo es que hay conciencia de ser conciencia en el trance, ¿sí? mm, Que de nuevo habría conciencia de ser conciencia en el sueño profundo. mm. Y luego ahora, a lo mejor te voy a preguntar una tontería porque esto es fenoménico, Mm. pero el día que me caí y bueno, bueno, tuve que llamar al vecino porque no me podía levantar y tal. Lo que me vino es como, bueno, supongo que del mismo dolor, como si perdiera casi perdiera el conocimiento, pero cuando me levanté, lo que noté era como en las manos, como si todo, como si fuera una carga eléctrica. Yo digo yo que esto es fenoménico, ¿no? Que Sí, correcto.
Pero era eso que le decía, es que noto como si tuviera electricidad en todo el cuerpo. Correcto. En el sueño profundo no hay conciencia de cuerpo y no sentirías la electricidad. Exacto. En el sueño profundo no sientes nada. En el sueño profundo no eres consciente de nada. De lo único que eres consciente en el sueño profundo es de ti misma. Ujú, Pero la mente cubre tu realidad y no te permite que seas consciente de ser conciencia en el sueño profundo. Por eso hay que ser, hay que deliberadamente descubrir que se es conciencia en la vigilia. ujú. Vale. También he perdido mucho lo de analizar nada. No, eh, he notado que todo el análisis que hacía de todo es como si se hubiera esfumado. Incluso a veces me pongo a ver alguna película o algo y realmente, o sea, es como un poco como que me da igual, como que no le pongo no sé, no quiero no buscar y por qué esto y lo otro, como si eso, estoy mirando ahí de esto, me distraigo, pero no intento, ¿y esto por qué? Y bueno, y esto cuando veo una película o en la vida cotidiana. Mm. Bueno, César, muchas gracias. Ok. ¿Escuchamos el ruido? Ahora no. ¿No? ¿No? Ah, ok. Vale, De acuerdo. gracias. A las órdenes. No, claro. Por un motivo, ¿no? Y me que no. Claro, Juan Carlos lo agarró y el que suena completa y la volvió y de quedar.
Porque cuando que se va a revisar yo vamos. Vamos a ir abajo ahorita. Yo también vuelvo a amarilla. Claro. Tengo que pedirte una para por ahí. ¿Para qué? ¿Para limpiar? Sí. Este, No es mucha basura, pero. ya va. Give me 1 second, John, okay? 1 second, please. Yeah. John, yes. Cesar, Yep, how are you? I'm good. Yeah. The quiet mind, Yes. and they call it latent vasanas. Is that correct? Vasanas? No, quiet mind is not vasanas. No, but the tendencies, I mean, there's latent tendencies that you Well, can't really see. the Is it? tendencies, yeah, well, they are associated with the tendencies because they can be pure tendencies or impure tendencies. Tendencies means predispositions, right? Mhm. I am, it is preordained. It is learned prior to, see, predisposition, see? Conditioning, right? Conditioning, yeah. Prior, obviously. Yeah. Yes. Yeah. Well, that's completely understood. It's prior always. They're Yeah. always prior. Yeah, and the spiritual ego was kind of there a bit today. Like, I work with the public a bit. I work with the public, Yes. and now and again we have conversations because I run my own business, you know. And sometimes I have conversations and things happen, you know. Yes. And someone mentioned Eckhart Tolle, and I started giving her pointers. Mm. And afterwards I was like, who the fuck do you think you are? You know, like it was there was an egoic thing about it. Like, I think, obviously, you know, because what do I know? And I really watched this, Caesar, you know, but I just thought I'd say that as well. But there's even fear there now talking to you about it. The fact that you talk about it is not the problem. Right. Obviously, the sense of doership is the problem. Because Yeah, okay. when Yeah, you, yeah, when yeah, you yeah, say, who the hell you think you are, is yeah, because yeah, you think you are doing it, yeah, right? I got you. Yeah, yeah. If the I missed that. conversation, listen, if the conversation arises, should I say arises or rises? Arises, yeah. If the conversation arises spontaneously, why shouldn't we be engaged in it, right? Yeah, I enjoyed it. It was nice. And she Yes. enjoyed it, and it was nice. I liked it, Yes. you know. Now, if nobody's asking me a thing and I begin to Yeah, yeah.
like manipulate the conversation to bring it up. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Because there That is was like, fun. you Yeah. can feel that there is like an urge, a demand, or the will. There's a tendency also, see, to speak about it. It's a Very predisposition, good. a Very good. predisposition Yeah. to speak about it, right? Yeah. Yeah. Very good. Yeah. 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 It's clear now. Yeah. Even if the conversation rises spontaneously, automatically the ego jumps, wow, now I have a chance to show myself off Yeah. There was and a bit of that. to prove my knowledge, my understanding, and perhaps to teach something to somebody and to take a position of superiority, a guru enlightened, semi-enlightened, more enlightened than you, less, or something like that. See, some sort of sense of self based on identity with spiritual knowledge, even if it is based on experience. What it's trying to do is present this spiritual knowledge, we'll call it, because of the other vasanas that it doesn't like. That's what I think it's doing. Like, No, I didn't. it's like a hidden thing. It's very subtle. Like, it's like yeah, it's bullshit. It's crazy shit. Yeah. That's a tricky one. This is all Caesar, this is all working from the past. Listen, one can. It's all working from the past. The sage may read about this knowledge, may speak about this knowledge, but is not interested in this knowledge. I don't know if that makes sense. Not really. No, if you could maybe. We make Ramana used to read books, but it's not for him. He was not interested. Yeah. Give me 1 second again, John. Sorry. No problem. Sí, si no te abre esta, te abre la azul. ¿Ok? Sí. Gracias. Ok, aquí estoy pegado. Gracias, hermano. Ok, chévere, perfecto. Al pelo. No, cualquier cosa yo le pego un grito Ok, gracias, hermano. Buenas tardes. Sorry, John. No problem. The guy just finished, so they need to go down and bring my keys back. So I may read some passages of the Bhagavad Gita. I may read some passages of Talk with Ramana Maharshi. I'm not interested in the knowledge because it's not useful for me anymore. Right? I read books after having glimpses. So for me, prior to the conceptual knowledge was the direct knowledge. And then Mr. Ratanlal himself gave me some books to read. Okay? You may ask a question, I may talk about it, but I'm not interested in the subject anymore. I mean, for myself. And I'm not interested in sharing it with anybody. Right? I live with my partner for the last, 12 years. I have 11 years old boy. Not even if them who are the closest people to me ask anything about it or what do my son, what do I do for living or whatever, I don't speak about it. You don't speak to your family about it? No, about this, no. Really? No, Really? not at all. The boy is getting familiarized with the subject because he hears me when he's here and there and he may pass a comment or whatever, but I don't sit with them and lecture them about this. They will send me away. See, Oh, okay. why bother them with this knowledge if they are not interested, right? My wife is familiarized with it, or my partner, but if she doesn't speak about it or ask any question, we don't touch the subject. We just carry on living a normal human, ordinary family life. Okay, dealing with breakfast, lunch, dinner, shopping, cleaning, cooking, driving, just daily, simple, ordinary daily routines, right?
Abre, abre. Ya se puede, viene a traer la llave, chica. Es exagerado. Cualquiera que haya que es un monstruo que esté entrando y te lo va a comer. ¿A quién te vas a comer? Ok, listo. Sí, yo también te quiero mucho. Ajá, entonces, so, where were we? Yeah, that you don't speak about it and No, the urge to speak no, about it no, and no. things. Sometimes some thoughts comes to mind, okay, about particular point, okay, related to this knowledge, mind, tendencies, and I know it's not for me, and it won't leave me alone unless I speak it out here, like casually, like maybe somebody's there that has the question, but it doesn't raise the question. So the answer comes, right? The answer, the person asks the question there, the answer comes here and it is delivered, right? Or as the person is thinking there about a particular subject, then here something is getting reflected, okay? And when I talk to somebody, that was already there. Sometimes it just arises spontaneously as we speak when the question rises. It's difficult to explain, but it's never, if you know who you are, why are you gonna keep on thinking about this or talking about this? Yeah. And if you know that, I don't know, I still live according to Mr. Ratanlal advice. Don't do anything unless somebody asks you. And I do that even for the practicality of daily life, even if it is not spiritual, right? If there is no Mm. demand, because the ego doesn't want to do anything else. Even the things that I are done to take care of the body is to have a body in enough good conditions to carry on doing what you're doing. You know what I'm saying? I may Mm. go for a walk or do some stretching or whatever. I have an 11 years old son who demands a lot of energy and demands a lot of attention. I have to spend time with him, and I'm 56, right? So I have to keep myself up. But it's basically for him, it's basically for them, because for you, you can drop the body now. If somebody switch off Yeah, the head now, I'm like that with my daughter. There's nothing else I care about, just my daughter. If she like that's about it really. I couldn't care less after that. Yeah. Same. Yeah. Yeah. What about those attachments, Caesar? Are they attachments? Are they attachments? no, there is neither attachment nor detachment. Why there is no attachment and no detachment? Because I don't see anything there apart from myself that I can possibly be attached to or detached from. Yeah. I can't say that though. Yeah. 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 So you just function normally, spontaneously, without thinking about attachment, detachment, because there is no sense of self, neither material nor spiritual. Spiritual ego, I am detached. But the seeker still is very much attached to the idea of being the one that is detached. There is a detached me. Oh, I have no attachment. Mm, With what? The self doesn't yeah. know other. So all this dual thinking disappear. Attachment, detachment. See? The dyads, the dyads, triads, pair of opposites, because every concept demands the presence of its counterpart. Attachment, detachment. Bondage, freedom. Reality, illusion. Consciousness, manifestation. There is just existence. See, just the knowledge of existence, of being existence itself, absolute existence, totality of existence. So for the practicality of daily life, then you may have to move in the realm of duality, right? Otherwise, how can you get along with anybody?
Or how can you function in the world sanely, right? If somebody is speaking about this subject, when you have to speak from the relative point of view or the absolute point of view according to the question, but you know that such thing in reality doesn't exist. There's no point of view. Because for there to be a point of view, there must be a viewer, and there is none, right? So if consciousness alone is, then what else is there for consciousness to have a point of view about? There is none. See, I live in a spiritual community for a long time, and Mr. Ratanlal gave us some advice because the spiritual ego, you have to check the spiritual ego, especially the spiritual ego when you live in such places, right? And he was very emphatic about the time we speak about this, if it happens spontaneously, or if, okay, suppose that you open your little organization which is attached to the main one, India, right? Because you want to share that knowledge and you open your study circles or organization or whatever, right? Normally it's attached to the main one. They won't they won't recognize if you are not attached to them, right? And then he will say, speak about this quote. Ramana said, Jesus said, Buddha said, and this is what I understood, right? Don't claim this knowledge unless it is actually yours. And when it is yours, you will not claim the knowledge to be yours because there will be no one who can possibly say this knowledge is mine. Yeah, yeah. Right? So when he said, if somebody asks if spontaneously the conversation takes place, whatever, fine. But be careful with it. Always keep an eye on this I that is doing the talk, right? They are the one that is giving the advice. Yeah, it seems there was a lady came into the shop today. She was really, really stressed for 2 weeks. And she was really stressed now. And she had a business here in the town. And basically her computer or her email got hacked, she thought, and she was really full of fear. Like it was pouring off her, like, and she was stressed. And I was completely calm and I was listening to her, just being present. And there was no problem. It was nice. It was nice to just be able to be there and to do it. To do what? I had just to listen to her, I don't know, she went away happy and she gave me 50 euro tips, so it wasn't too bad. Oh, really? Good. Anyway, but can I say just one more last thing? The quiet mind, the silent mind. I was listening to something and it was like, it's actually energy, isn't it? Consciousness. It's not a quiet mind. It's energy, isn't it? Mind is energy. Consciousness is the source of energy. Source, yeah, good. It is the generator. So consciousness is alive, and it is an aliveness, so to speak. But it is different from energy. See, the nature of consciousness is different from anything. Mind is energy. Yeah. Actually, the so-called Shakti or Kundalini, undifferentiated. Well, I have that coming up my back for a year, the Kundalini thing. It's not only that. That is the subtle aspect of it, but it is the awakened state, the dream state, and deep sleep state collectively is energy. Energy now manifested as all this, called awakened state or dream state, or in an unmanifested state, potential state, latent state,
as in deep sleep or as deep sleep. So mind is undifferentiated potential creative energy that sometimes is in a manifested state and sometimes in an unmanifested state. So it's not And about you call unmanifested consciousness. no man. Consciousness is beyond manifest and unmanifest. Oh, It is also non-manifest because it doesn't appear, but yeah, it's beyond unmanifested mind. See? yeah. Because how Okay. do I know that the mind is manifest or non-manifest? Because there is consciousness, right? I am the witness of deep sleep, which is unmanifested mind. And I am the witness of the waking and dream state, which is manifested mind. So consciousness is beyond manifest and unmanifest. So consciousness simply is. See, consciousness is consciousness. And it is I, obviously. Because if I am the witness of whatever the state the mind is, right? So consciousness is I. See? I am that. Or that consciousness, I am. See? I am. I am is a manifestation of consciousness. No, this is I am the I amness. This is a confusion created by the translator of the books of Nisargadatta Maharaj. Oh. That's the absolute is beyond consciousness. Consciousness is manifest. And this is mind. This is mind. Sure. There is nothing. Read the ancient books, and there is no. Okay. So the mind is relative consciousness. The conscious being that appears to be now in the awakened state, identified with the body as the body. I am conscious. See? I am Caesar. I am conscious. I am a separate individual, autonomous, separate consciousness. See? An individual consciousness. This is thought. And this is mind. The body is not conscious of itself. How could it be? Yeah. The body Yeah. is sentient, right? So the body, the consciousness that the body has is attributed, right? Is given by absolute consciousness. There is no body consciousness in deep sleep. And then who is the I body, right? That says I am conscious. And in deep sleep, the I body doesn't say I am unconscious. Yeah. 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 So this consciousness and unconsciousness is relative consciousness because it appears and disappears. But there is an absolute one from which the other one depends on. And it knows the other one, right? The one that appears and disappears. And to say it knows it is just to differentiate consciousness from the rest, from the mind. Can I just ask, does it know? It doesn't know, does it? There's only knowing because of appearances. No, the thing is that since there is gnosis separate from consciousness, how Yeah. can consciousness possibly know something other than itself? Well, it can't. But how does it know itself then? It knows itself by being itself. But I you're know on about, myself. I know myself because I am. I know, but you're on about the pure state. In a pure state of consciousness, it doesn't know itself, does it? There is no pure state of consciousness. Consciousness is consciousness. Or the pure state of beingness, of the ultimate state. It knows You can't itself. know. It knows itself by being itself. I am conscious of being because I am. See, I Without am the not body. conscious. I am not conscious of myself in a subject-object relationship. I know myself because I am myself.
So to know consciousness is to be consciousness. Knowing it is being it. So the knowledge of being that is actually present, that everybody is aware of, is actually consciousness. It is just believed to be the body because of the identity with the body. The body is present, right? And now I am the body, but the I am that everybody experiences now, the I am that everybody knows now is actually consciousness. When it knows itself by being itself, okay, is there a subtle feeling of two, of itself being itself? No, no. How can it be a not? If I know myself because I am myself, there is no feeling of two. There is only the knowledge I am. But how can it know itself then by being itself? How do you know yourself? How do you know that you are? I am. I mean, Exactly, because you are. yeah. So beingness is consciousness. So I am conscious because I am. Hmm? Oh, I got you. That's better now. Yeah. And because I am conscious. Yeah. So Yeah. consciousness and beingness are identical. Okay. Yeah. Sat Chit, existence, consciousness. Which is, it's knowingness. Yeah. yeah, it's Or knowledge. whatever. It's actually knowledge. That the old translation is existence, knowledge. Knowledge of existence. Yeah. Right? And the reality of that existence is absolute bliss, total silence, not even happiness, just silence. Absolute peace, absolute silence, which has been misinterpreted as nothing or nothingness. The self is not nothing. How can it be nothing? Yeah, I don't like the word nothing, Caesar. Never did. No. Or empty? Never It's did. not empty. This is Yeah. very misleading concepts, as far as I know. Mm. To be honest, I cannot go further than to say that consciousness simply is. I am. I am what I am, as I am. I am that I cannot speak about. I know that I am. What I am, I don't know. I will never know. I know that I am, but I don't know what I am. I can say I am consciousness because I am conscious. It's not that I am conscious now. See, the I am consciousness is ever conscious, is ever aware. There is no unawareness or unconsciousness. If there is unawareness and unconsciousness, there must be awareness or consciousness of unawareness and unconsciousness. Yeah. I listen back to the tape again. Yes. Tomorrow. Yeah. Yes. Thank you. Yes. Yeah. So everybody knows I am, I exist, I am conscious, right? It is just mistaken to be the body. The I or I am is mistaken to be the body. This is the I am that Nisargadatta used to speak. Is the even though I don't know who that created a mess, to be honest with you, because it's now mind consciousness and absolute beyond consciousness. All that created a huge confusion, especially in the Ramana community. Those who were following Ramanas, when these books appeared, they got confused. Oh, this is more enlightened than Ramana because he went even beyond consciousness. Right? Well, they say there's 6 states, don't they? Or 6 or What? 7 states. They have said that there's 6 or 7 states or something. Do you know? There are 3 states of mind. But there is a 4th state called Turiya, the witness. Okay? And then you're gone, like. And yes, but still we have
in that statement, you have duality. You have the witness and what is witnessed. In the fourth state. Yes. If you have a witness of anything, you have duality. You have the witness and what the witness is witnessing, which is the mind. You are asking interesting questions. Pay attention carefully. To speak about the existence of a witness, you must have an object that it is witnessed. So you have duality there. Now, since what is witnessed is inseparable from the witness, right? Then there is no witness. There is only existence. Yeah. That is called the fifth state. Turiyatit, or beyond the fourth state. It's not that it's a state. It is the No, it actual. isn't. It is the actual truth. There is only the absolute. There is no second entity that the absolute. Consciousness has been described as the witness to differentiate it from the mind, to allow the process of discrimination between the real and the unreal, between the seer and the seen, to find out who am I, So right? the witness just is. It just is. Yeah. It is like Or to say that the sea is the witness of the waves. yeah, How it can just is. Yeah. see What or the it? Yeah. sea? The sea includes the waves. So there are no waves. There is only the sea. See, there is only consciousness, and that's it, or the self, or the absolute, or whatever you like to call it. Yeah. It is, yeah. 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 There never was. Yeah. 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 It's like I am the witness of my mind, of my hand. Does it make any sense? So if I is the body, there is only the body. There is no eye, nose, tongue, stomach, lungs, blood, cells, and there is only one, the body, right? So the illusion is not separate from reality. Therefore, the illusion is reality, the self. There is no, this is what Advaita is. There is no second entity called world, Maya, illusion, ignorance, manifestation, creation, uh, universe, prakriti, or whatever. There has never ever been two. It never existed. As a separate entity, it never existed. There couldn't be. And because it There is couldn't not be. real, it doesn't actually exist. So doesn't exist mean doesn't it's not real, it's not separate. Yeah, but it exists because that that is, and it does exist because that is. Yeah. I mean, You cannot there is a wave. Yes, you can say yes, but there is you can say yes, but there is no yes neither. but there's no but it Again, from the absolute point of view, there is nothing is there. We can only speak even about this subject from a relative point of view. From the absolute point of view, there is nothing to say. There is only to be. What is left is just to be. the other day I was just
drifting around the sorry to house. interrupt you. Related Yeah. to the spiritual ego and sharing this knowledge. If Yeah. I alone am, to whom I'm going to say this Shared. Yeah. and how? Who is going to say this to whom and how? Everything seemed different. It was like it was like you're on a search and there was a search going on in the world. And then the other day it was like a feeling or a seeing, this is it. Can't you see? Look, look. And it was like, oh my God, this is it all along. It, it was so subtle yet so profound. It was like, my God, this is not what it was. It was what I thought it was. It's not, it wasn't, it was different to well, it wasn't never different. It was different because I thought it was different. Oh, okay. Anyway, doesn't matter. There it is. Yeah, it was like, oh, hold on. Oh, and there was no fireworks. There was just, oh my God, this is consciousness. Just the witness thing. You said it. There can't be two. There can't never be two. There can't be two. There can't be two. The idea of witnessing disappear. There is no witnessing. There's no witnessing. No. In the natural state, the idea of witnessing disappear. There is only being, the knowledge of being. Knowing is being. See, there's no knowing, there is only being. Even logically, that there was ever two is ridiculous. Existence identical with knowledge. See, existence identical with consciousness. So it is I. Yeah. No idea of witnessing, no idea of ourself, there's no idea about ourself. There is only ourself. There is only what we are, as we actually are. All the interpretations ceases. Even the insights that comes out of this direct knowledge, they also disappear. See, there is a tendency to indulge in the interpretation of the knowledge of oneself for a while, but then we get sick and tired of one's own enlightenment and interpretation and all knowledge and all that. All that ceases to exist. It doesn't arise anymore. And And then, there's a thing where the thoughts come in there, kind of distracting. Yeah. then materiality is gone, spirituality is gone. The seeking energy. Hmm? The seeking energy. The what? Seeking energy. Even to speak, seeking to speak about this. No, the seeker, as in the seeker seeking. Yeah. There is no seeker in that state. Mm. In any state, there is no seeker. The seeker only appeared to be. It never existed.
Thank you. There is consciousness and there is the illusion. And the mind is in between. When the mind keeps quiet, see, it does not interfere. See, the mind creates a sense of separation between consciousness, between reality and illusion. It creates the idea of duality, of two, right? Now, the mind will operate because the mind is kind of the intellect is kind of the link between the reality and the illusion, right? But if there is no identity with it or as it, there's no identity with thought or as a thought. It doesn't matter if the thought is of being that or whatever, right? Spirituality So the mind, loses its charm. that's happened a bit, yeah. Yeah. Kind of like, what will I do now? This is why the seekers can't stop talking about it, because I am the charming one. I am the charming spiritual ego. How can I keep on charming anyone, being charming with my spirituality and all that stuff? All that loses the charm. It's the naturalness of our existence, the non-specialness of our existence. This is why it's called natural state, not supernatural or special. Right? One simply remain as it is, as what we are. If I am that, for how long can I keep on telling to myself I am that? Do I need to tell myself I am that, just being that? So we remain as that. Yes, at the beginning it may seem extraordinary, like something new or whatever, but then all that paraphernalia also melts away. Thank you, Caesar. You're welcome. Hola. Hola César querido, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Con- Quería preguntar hoy si cuando yo no sigo a la mente, hasta tendencias esas se van debilitando. Correcto. Yo ya sé, eso ya te lo pregunté, pero te lo pregunto otra vez porque cuando vos me lo decís eso como que cobro fuerza interior, que das fuerza interior para seguir en la autoindagación firme ahí. Muy bien, ¿por qué no? Si se olvida, se les recuerda.
César ¿y qué es César en un recordatorio? César es como esa etiquetica que ponen en la nevera que te dice, acuérdate de comprar leche. Sí, eh, igualito. Sí. Recuerda quién eres. Sí. Sí, Es muy loco, César, porque el otro día Franca me... eso como que surgen a veces volcanes de pensamientos y ahí me acuerdo de voces diciéndome quietud mental y física y eso me ayuda mucho, César. El conocimiento intelectual, una vez que realmente entró, si lo escuché realmente de corazón, entonces cuando lo necesite viene a mi rescate. ¿Mm? Y el conocimiento intelectual, César, se reduce a muy poquito, digamos. Todo es uno, no seguir a la mente y el ego no existe, digamos. Sí. O sea, como decirlo, como... Porque me Solo, parece solo existe el ser o la conciencia. que... No existe una segunda entidad independiente, separada, aparte, llamada mundo. ¿Mm? ¿Para quién existe el mundo? ¿Para quién existe la segunda entidad? Para mí. Para mí, ¿quién? ¿Quién soy yo? Listo. Listo. Hay un mundo. Si yo creo que soy el cuerpo, entonces creo que allá afuera hay un mundo. Este cuerpo es el mundo. Y lo estoy utilizando el concepto mundo para explicar. Yo soy César para quien el mundo existe. Yo soy el sujeto y todo lo demás son objetos que yo percibo, que yo soy consciente. Yo César, yo cuerpo, soy consciente del mundo. Y soy consciente de un mundo que es externo a mí, separado de mí, está fuera de mí, es otro. Y es diferente, del cual yo soy independiente. ¿Mm? Del cual yo puedo ser mejor o peor. Si soy un ser humano, me considero superior como raza, como bla, 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 bla. Pero si quien es consciente, que siempre quien es consciente realmente es la conciencia. Así que si el ego no está, entonces, ¿dónde está el mundo? ¿Mm? Como otro, ¿sí? Como separado, como diferente, como independiente, como real. Porque cuando no llego, esto se percibe literalmente como un sueño. El Claro. despertar es una El mundo especie, es un reflejo de la actividad mental. el despertar es una especie de locura. Una buena, una de las buenas. Porque ves el mundo literalmente como un sueño Claro, y ves que no tiene la más mínima realidad. claro. Es muy loco, César, porque esto que vos decís, el cuerpo solo refleja la actividad mental, sería, ¿no? Correcto. Porque, te lo digo porque el otro día Franca me dice, ay, aparecieron unos pensamientos como asustada, ¿no? Como asustada de la cualidad de los pensamientos. Y yo le dije, pero si no es real. Mm, Y cuando le dije eso, le cambió la cara, le cambió la expresión. Es como que es impresionante el cuerpo representando ese susto, mm, pues el cuerpo aliviado, digamos, mm, y se le mm, relajaron todos los hombros, mm. el ojo se le enderezó, es como que todo... Se me enderezó porque a veces, César, me pasa que vienen pensamientos como muy locos o absurdos y por ahí tengo miedo al miedo y Sí, después de ahí
Mi mamá me recuerda, no es real, es ilusorio, y ahí me relajo yo. Correcto, correcto. No, nada, ni la mente, ni el cuerpo, es decir, el mundo. El cuerpo es el mundo. ¿Mm? La Claro, identificación con el cuerpo es la que hace que haya múltiples objetos, pero el mundo realmente es uno solo. ¿Mm? claro. Entonces, ninguno de los dos tiene la más mínima realidad. Por eso lo único que podemos hacer es no identificarnos con ello, ignorarlo por completo. Que la mente se puso loca, que los pensamientos no desaparecen, muy bien. Aunque yo recuerde que yo no soy nada de eso, ni tengo nada que ver con eso, es suficiente. Yo soy yo. Sí, Y mi realidad y mi naturaleza es completamente diferente de todo esto. Sí, a mí me sirve mucho, me viene cuando aparece alguna situación o el propio flujo mental que pareciera que cuando se afirma la autoindagación surgiera más intensamente todo este contenido mental, ¿no? Y me acuerdo de esto que vos decís, bueno, mi realidad es absolutamente eh, pura, no está tocado por nada de eso. Inmediatamente es como que eso pierde fuerza. El discernimiento entre lo que soy y cualquier movimiento, ¿no? Cualquier manifestación, digamos, mental, sutil, de la que sea. Pero yo tengo una pregunta. El cuerpo refleja la actividad mental. Y ahora es como que me doy cuenta porque yo diría que siempre tuve una cuestión de observar los cuerpos y me llamaba la atención algunos movimientos, alguna gestualidad, como algo operando, moviendo el cuerpo, ¿no? Y intuitivamente yo decía, ¿qué es lo que mueve así al cuerpo, no? ¿Qué es lo que genera una desarmonía, ponele, en el andar, ponele, ¿no? O cuando no hay, qué sé yo, no es alguien que se quebró, no es alguien, ¿no? Entonces, ahora, cuando veo cualquier expresión en el cuerpo, que es una expresión mental del campo de lo sutil, me doy cuenta que no se puede, digamos, tratar de ponerle, enderezar una pata cuando viene de lo mental. ¿Se entiende lo que pregunto? Mm, No, me perdí en la elaboración. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Por ahí, Franca, de repente empieza a caminar y pone chueca la pata, ¿viste? sí, me Como pasa de un eso. lado del cuerpo, ¿no? O se le extravía un ojo. Y yo, no sé, yo me doy cuenta que es algo como que es algo mental, ¿entendés? Cuando ella está autoindagando, todo eso se corrige solo. Correcto, sí, es posible, sí, es posible, sí. Y cómo se ha ido corrigiendo todo lo demás, el habla, Claro, claro, claro. El habla se Claro, corrigió, ¿no? correcto, claro. Es muy loco porque, claro, es como tratar de enderezar a través de la materia, afirmando el cuerpo, la identidad con el cuerpo, algo que es sutil, ¿entendés? Eso, Pero te estoy tocando la puerta. eso pues, yo necesito de observarme al andar, observarme cuando no hablo. correcto, correcto.
Perdón, un segundito, Iván. Bueno, César, me tengo que ir a mi clase de yoga. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias, mi A la orden, directo. a la orden, a la orden. Gracias, César. Ok, Sí, sí, quiero mucho, César. igual, Gracias. igualmente. Ok, Muchas gracias. Un abrazo. igual. Chao, bye. Chao. Anda, que no llegues tarde. Bueno. Anda a aprovechar para que... Ay, Lola, ¿qué pasó? No, se te cerró el micrófono ahora. No te oigo, no sé por qué. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchas ahí? Sí, ¿No? sí, te oigo. Ahí sí. Ah, Sí. ok. Em, entonces, estas cosas que se observan en el cuerpo, Se te volvió a ir el indago. sonido. Se te volvió a ir el sonido. Bueno, no importa. Después te pregunto. No te preocupes por eso, que si se va a corregir, se va a corregir. Si nada de eso tiene nada que ver contigo como persona, como individuo, si está más allá de tu alcance, de tu esfuerzo, de un acto volitivo consciente, entonces que lo que tenga que corregirse se corrija, lo que se tenga que ir que se vaya, lo que se tenga que quedar se quede, ¿ok? Ok. Porque si no se puede desarrollar una tendencia ahora, ¿sí? Por corregir, cambiar, entonces No, primero tendrá que eh, ver tendría que ver primero el defecto, el error, la condición, entonces luego indagar y va a ver la intención de que se corrija el defecto, el error, la condición y nada, aferrarse a uno mismo y ya. es justamente eso, es darme cuenta que antes tenía la tendencia esa. Ah, correcto, Y ahora me doy cuenta que lo único que se puede hacer es autoindagar y que el otro, recordarle a lo sumo la autoindagación a la otra persona si se le olvida, digamos, y uno puede tener la, la suerte de colaborar de esa manera, correcto, recordándoselo. correcto, correcto. Es recordarle quién es recordar, Claro. es recordar quién soy. Que al mismo tiempo cuando se los recuerdas, te los recuerdas. Es como, es Correcto, como se mantiene vivo esa enseñanza así como que está en forma práctica, activa. correcto. Es un caso bien interesante y particular, sí, que madre e hija estén interesadas en el tema, ¿no? Y que vayan las dos ¿no? Tan a la par. No nos queda otra, Mm, no es por elección. Nos tiraron un balazo en la cabeza y fue de piedra helada y entonces entendimos que no queda otra. correcto, correcto.
Bueno, te quiero mucho, César. Muchas Igual, gracias. igual. Un abrazo. Ok, a ver si me tengo que ir a tiempo porque todavía estoy sin carro. El misterio todavía continúa. El misterio es la computadora. La computadora la arreglaron, la montaron en la camioneta, hizo clac, 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 como que quiere prender, pero no prendió, así que tiene que ser otra cosa más asociada a eso. Y hay que esperar todavía, pues. Y tengo que hacer mercado y buscar a Indrek y todo. Así que nos vemos a la noche o mañana, si no pueden esta noche.